Hello friends, welcome to Tamil Cooking and Vlogs. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா என்னோட இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். நான் என்னென்ன சமைச்சிருக்கேன், நாங்கள் எங்கே வெளியே போகிறோம் அப்படின்றத உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நான். ஸோ இன்றைக்கி என்னோடய பர்த்டே ஸ்பெஷலாக நான் என்னென்ன ஃபுட்டு சாப்பிட போகிறேன்னு பார்க்க போகிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து மில்க் ஸ்வீட் வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரிப்பன் முறுக்கு. ஸோ இது வந்து ராகி ரிப்பன் முறுக்கு, வீட்லேயே செஞ்சது. நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சால்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோஸ் கூட்டு வைக்கிறாங்க. ஸோ ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்காரு எனக்காக. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேரட் பீன்ஸ் பொரியல். அப்புறம் கொஞ்சமாக தக்காளி ஊறுகாய். சுட சுட சாப்பாடு, ரைஸ் கொஞ்சமாக போடுங்க, போதும். நெக்ஸ்ட் முள்ளங்கியும் கேரட்டும் போட்டு சாம்பார். நெக்ஸ்ட்டு ரசம், அதுக்கப்புறமா தயிர். அவ்வளோதான், ஒரு வெஜ் மீல்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் அதை சாப்பிட போகிறேன்.